ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಗಿಡಮರ from 5th standard Siri Kannada textbook. If you have not yet seen the video for Gidamara, I request you to watch the video. I leave the link here. Please do watch the video, then come to the exercise, okay? So let's start with the exercises. Before starting with the exercises, Makla, please note that I will give the meaning for the questions, but I won't give the exact answer for any of the questions. So it's very important for you to follow the lesson, then come to the exercise part. So let's start with the Gidamara exercise. Sit in a quiet place. We'll start. First, in the Padagala Artha. So in the Padagala Artha, I have already explained the Padagala Artha while explaining the poem. But still, if you find any doubt, any questions, feel free to let me know. I'll explain to you. Next one. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು is every questions. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ one sentence ಉತ್ತರಿಸಿ, answer it. ಯಾರೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದರು, whoever and they do whatever they do it, ಗಿಡ ಮರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ, what will the ಗಿಡ ಮರ will do. Whoever it is and whatever they do, what will the ಗಿಡ ಮರ will do. ಕಡಲುಕ್ಕುವ ಚೇತನ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಕಡಲುಕ್ಕುವ ಚೇತನ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ just observe these ಕಡಲುಕ್ಕುವ ಚೇತನ. Go to the poem. So find out where you can find this word in the poem, which is in the second stanza ದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಯಾರೇ ಬಂದು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಿವ್ಯ ಮೌನ, ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆ ಚಿಗುರುವಲ್ಲಿ ಕಡಲುಕ್ಕುವ ಚೇತನ. ಸೊ ಇನ್ ದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲುಕ್ಕುವ ಚೇತನ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಓಕೆವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಇದು ಎಣಿಸದಿರುವುದು ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಟ್. ಅದು ಇದು ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕೌಂಟ್ ದಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್. ಎಣಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಟು ಕೌಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಾಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕೌಂಟ್. ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ಎಸ್. ಗಿಡಮರಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಅರಳುತ್ತವೆ. ಗಿಡಮರ, ಹೌ ಡು ದೇ ಬ್ಲಾಸಮ್, ಹೌ ಡು ದೇ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಲಾಸಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ. ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಗಿಡ ಮರ ಹೇಗಿವೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್. ಹೌ ಇಸ್ ದ grown up tree and the plants, that is the question. ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಗಿಡ ಮರ ಹೇಗಿವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊಗಸಾಗಿದೆ, ಅಂದವಾಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಸುವಾಸನೆ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ. and it is making people happy. ನೋಡುಗರ ಮನಸ್ಸು ತಣಿಸುತ್ತದೆ. So that's how you have to extend the answer. So I helped you with the first one. Okay, next one. ಯಾರ ಮಾತಿನಂತೆ, as per whose word, ಮನ ಇಲ್ಲ and ಯಾಕೆ. ಯಾರ ಮಾತಿನಂತೆ ಮನ ಇಲ್ಲ and ಯಾಕೆ. So their mind is not as they speak it. They speak something and they think something. Who is that and why? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಗಿಡಮರಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಗಿಡಮರ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ above all these things. So what is that? The beyond everything that grown. So what is that beyond everything that they have grown? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಪದ್ಯದಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆರಿಸಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ವಿತ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್, ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಗಿಡ. ಪದ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನವ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೊಡ್ಡೆ, ಮನ, ಚಿಗುರು, ಕೊಂಬೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್. So understand which are the words which is related to the tree, which is related to the people. Separate ಮಾಡಿ. If you find it out, you can just let me know. Okay, I'll leave this one for you. Next ಏನಿದೆ? Okay, next one is ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು, the below words, ಅಕಾರಾದಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಅಕಾರಾದಿ ಅಂದರೆ they are asking you to write it in alphabetical structure, alphabetical order. So which is the first letter that we have in Kannada? A. A ಆದಮೇಲೆ ಆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎಲೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಎ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಎ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್, ಎಂಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಎಂಥ ಆರ್ ಎಲೆ? ಎಲೆ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಥ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ 0, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಸ್ ಅ ಎಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲೆ, ಎಂಥ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಏನು. After that you have a kadalu. After kadalu you have a karidu. So why kadalu is coming before? Because ka admele there is a da.
In the next word ka admele there is a re. So alphabetical structurally you have to go it. Okay, try writing this one and do let me know if you have any questions. Okay, and also remember you have to follow the Kagudita structure also. If there is a word which is with a k or a ka, you have to write with a k first, then you have to go with a ka. Okay na? So it is alphabetical order ashte. Next I'll come for the next page. Next page ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು the below sentence ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಆವರಣ is a bracket, ನೀಡಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು, in the bracket you have to find the right one. ಆರಿಸಿ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. You have to find it out and you have to fill the answer. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ಓಕೆ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಮೂನ್ ಲೈಟ್, ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನಿರುವ ಡ್ಯಾಶ್ ನೋಡುವುದೇ ಆನಂದ. ಸೊ ಚಂದ್ರ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಚಂದ್ರ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೂನ್ ಲೈಟ್, ದ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಚಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ, he will be in the sky ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗಸವನ್ನು, ಅಗಸವನ್ನು, ಅಗಸ ಅಂದರೆ the one who washes the cloth, ಆಗಸ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ನಿನಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನನಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ವೂಂಡ್, ಯು ಗಾಟ್ ಹರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಪೆಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಯು ಗಾಟ್ ಹರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ವೂಂಡ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್, yes, the first one is alu, which is a servant. Alu is a cry. So which is the right answer? Next two. Nanna dash Bengaluru. My place is Bengaluru. What do you say for place in Kannada? Find out the answer. It's very easy, so I won't explain to you this one. Next two. Sanjay aata aadi dash anantara uta maduttene. Sanjay evening I'll play, then after this I'll have food. Odu is a read. Odida. So which is the right word? You have to find it out because it's a grammar mistake, it's a spelling mistake ಇಲ್ಲಿ. ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಹಾಲನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಅಬೌವ್ ದ ಸ್ಟವ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾಲು. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಒಲೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟವ್. ಓಲೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಟರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಓಲೆ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಇಯರಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಆರಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಬಿಲೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಲೆಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ and you have to finish it up. So this one I leave it to you because it's very important. You have to read this, okay na? So read and find it out which is the right kagunita, the letter will be applicable here anta, okay na? So that's it. So here we finished the exercise for gida mara. I hope you understood the exercise of gida mara. If you have any doubt, please do let me know in the comment section or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com. Share this video with your friend who are struggling to understand the exercise for gida mara. Do not forget to check out the playlist for 5th standard Siri Kannada where the poem and lessons is already completed. Thank you so much. Namaskara. Dhanyawada. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book, along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist name workshop 1 and workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali and words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books.
there is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.